Thank you both. Turning to the Teamsters Canada, Mr. Benson and Mr. Lacoste. Welcome. Thank you. Good morning, and thank you for the invitation to appear before you on Bill C-86. My name is Phil Benson, Lobbyist, Teamsters Canada, and with me is Stéphane Lacoste, General Counsel, Teamsters Canada. Teamsters Canada is the, is the largest private sector union representing workers in the federal jurisdiction, air, rail, road, bus, couriers, and more. I will be briefly addressing the proposed amendments to Part 3 of the Canada Labour Code, and Maitre Lacoste will discuss the Pay Equity Act. Teamsters Canada supports the Canadian Labour Congress presentation, and our written submission will follow. The proposed amendments to the Canada Labour Code were a long time coming, and we congratulate the government in moving forward. It is a step in the right direction. The most important change for Teamsters Canada is dealing with contract flipping. The new Section 189 will reduce the ability of companies presenting low bids on federal contracts based on reducing workers' benefits and entitlements under the Code, rather than bringing their managerial expertise to improve efficiencies. The proposed changes will not fully address the problems faced by unionized workers at airports, where contract flipping affects bargaining rights, compensation, and terms and conditions of employment. Teamsters Canada was very pleased when Minister Hadju announced the government will move forward with regulations under Part 1 of the Code to address this problem. Teamsters Canada will participate in all consultations on the regulations, and we encourage the government to move quickly in bringing them forward. Misclassification of employees by employers removes workers from the protection of the Code and also creates an uneven playing field for companies. The prohibition and reverse onus on employers provided by Section 167(1) will enhance existing legislation jurisprudence. This is an issue especially important in trucking, and Teamsters Canada welcomes the change. Section 173(01) provides some scheduling protection for non-union workers. It is not applicable to unionized workers, and even if it were, it would not be applicable to unionized workers falling under Transport Canada power to regulate hours of service in air, rail, and road. Fatigue is both a public and a health and safety issue for workers. The Transportation Safety Board placed fatigue in the transportation watch list. Teamsters Canada demands that all workers in federal jurisdiction enjoy the full protection of the Canada Labour Code, and the Department of Labour fulfills its mandate to protect transportation workers. Transportation workers work long hours, and a major irritant is when a workday is extended, forcing them to work instead of attending family responsibilities, a common practice for couriers. Notwithstanding the limitations, Section 174(1), right to refuse overtime to carry out family responsibility, is progressive and shows the government understands the pressures placed on workers. Further evidence of this are the sections 181, see page 452 of the bill, dealing with breaks for medical reasons and nursing. Bonjour, je traiterai quant à moi de la loi sur l'équité salariale. Il était plus que temps que le Parlement adopte une loi proactive sur l'équité salariale. Nous saluons donc la volonté du gouvernement de corriger la discrimination dont sont victimes les travailleuses. Nous sommes aussi d'accord avec la position du Congrès du travail du Canada et faisons nôtre leur représentation. Nous devons tout de même insister sur 2 points. Dans une décision rendue le 10 mai dernier, impliquant le procureur général du Québec et l'Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux, la juge Abella, écrivant pour la majorité de la Cour suprême du Canada, rappelait que le fondement même des mesures législatives en matière d'équité salariale est que les femmes ont été victimes de discrimination dans la façon dont elles sont rémunérées au travail. Ce constat est bien reflété dans l'article 2 de la loi, mais on y trouve aussi un passage qui n'a pas sa place dans un énoncé de principe comme celui-là. Teamsters Canada croit que le passage, tout en tenant compte des divers besoins des employeurs, est fondamentalement contraire aux véritables objectifs du projet de loi et même contraire à la Charte canadienne. Le projet de loi devrait donc être amendé pour en retirer ce passage. Le projet de loi devrait aussi tirer avantage de l'expérience du Québec avec une loi proactive sur l'équité salariale qui est en vigueur au Québec déjà depuis le début des années 2000. Nous croyons qu'il serait préférable que le projet de loi impose une obligation semblable à celle contenue à l'article 15 de la loi québécoise, c'est-à-dire, ce qu'on y lit dans la loi québécoise, l'employeur, l'association accréditée ou un membre d'un comité d'équité salariale ne doit pas, dans l'établissement du programme d'équité salariale, agir de mauvaise foi, de façon arbitraire ou discriminatoire, ni faire preuve de négligence grave à l'endroit des salariés de l'entreprise. Il nous semble que les légistes du gouvernement devraient être mis au travail pour inclure une telle
de telles obligations dans le projet de loi. Ces deux modifications permettraient d'éviter d'interminables litiges et d'atteindre le véritable objectif d'une loi sur l'équité salariale. Teamsters Canada continuera de suivre les développements et de collaborer avec le ministre dans le but d'améliorer la situation des travailleuses partout au Canada. Merci. Thank you both. United